mpayo timu nya timu zili gamenti kati Man City kweli Liverpool kweli Chelsea Chelsea ejula kwali yo timu kati timu endala eringese eretaletamu obuzibwawo yabadde West Ham naye gende kakkana okay kati awaddawo kati Arsenal ali mu zino liigi obala Tottenham Everton Arsenal abo bamani bali awe batyo kati ezo middle table teams ezo eno sizoni etikula ate mani ekyatiisa tiimu kyewano omunsi nufi ate bino kesi sikubeera wala naye yandisambye mani bino tutegeera kitegeera Chechiro wali mukana wali sede nyo namani tuliwa wano Stamford no muganda wange bamuyita Otim oberawa Bera Leicester mangawo Yeah. sazi no London Kampala wava mva jinja waliwe mwana wedinda Idinda. so muganda wange ono Otim namusanze wano nangamba kankutwaleko ku Chelsea okitegera kati ku Stamford kati osooka n'ofuna eno card n'osasula ticket you can't tour the stadium nga tofunye ki yeah so muganda wange Otim n'ansasulira ticket nangamba tuyingire so yeno card kati wano batukkiriza okuyingira si kyo kugenda bonna twagala right now tugende sazi buli timu tugenda gireeta every team tugenda kuba tugireeta wano kintu kibeere nga kiri welcome on our tour Stamford Bridge wano ku lutindo kwe tuli ku lutindo kati tugenda tandika tubatwale mu bisenge wawa yonna mu kisaawe wonna muganda wange oli ready kunyo okugenda ndi mwetegefu alright okay let's go guys. Come on in, guys. all right Okay, guys, hello, good morning, and welcome to Stamford Bridge. Of course, the home of the mighty Chelsea FC. Was anyone at the match yesterday? Anyone come to the game? Obviously, we had a big game here against Liverpool. I'm sure you watched it on TV. A couple more. Come on in, guys. Welcome. Welcome to Stamford Bridge. Of course, yesterday we had a big game here against Liverpool in the Premier League. 2-2 draw. Did well to come back, from 2 goals down and get a point. Should probably have beaten them, shouldn't we, in the second half? Could have taken 3 points. So are we all Chelsea fans here today? Yeah. Chelsea fan? Yeah. Chelsea fans, fantastic. Obviously, I'm a Chelsea fan as well. My name's Henry and I'll be your guide for the next hour today. We're going to start off here in the Matthew Harding lower, and then going to walk down to the press box, to the press room. We're going to do the Chelsea changing room. So tugamba nti erinnya Chelsea lyajja litya erinnya Chelsea mu kitundu already waliwo team eya Fulham so nagamba no we cannot use Fulham erinnya already taken so what can we do tutule ku table tuberenga tuleeta amannya ag'enjawulo tulabenga ekintu kigenda maaso jukira aguze idea gamba no kantandikewo football club yange tukose ekisaawe kino oba Fulham tebakyagala kumpa sente mbalizinge let's start my own football team so amannya mangi agajja kutebaawo nga bagala okutuma tiimu eno nga tenafuuka Chelsea baleta amannya nga Kingston FC ne baleta Standard Bridge FC ne baleta n'erinnya London FC gonna baga considering so ne bagamba no let's sit down to concentrating ku linnya limu njagala okutegeeza nti batula ku kabaala bakaita Sunpub era nga bakaita Raising Sunpub bw'otuuka ku Chelsea abamanyi Chelsea weri main entrance yaayo weri so muganda wange akabaala
awo bwe kaali. Chelsea Football Club didn't exist until 1905, so this place was an athletic stadium before that. We had a running track, we had other sports played here. In 1905, on the 10th of March, Chelsea were founded. We were formed at a pub in classic Chelsea fashion. There was a pub on the Fulham Road behind the shed end, which is called the Butcher's Hook. You might have seen it on the way in. It used to be called the Rising Sun, and Chelsea were founded upstairs in the boozer at the flip of a coin. We had to decide what our team was going to be called, and we had two options: Kensington FC, Chelsea FC. Thankfully, guys, we are the famous CFC, not the famous KFC, so this works out well going forwards for us. Ever since that day, we played our home matches here at the Bridge. Capacity is currently 41,000 seats here at Chelsea. Obviously, we do need to expand in the near future to a bigger stadium. We're the champions of Europe, guys. We need a bigger ground. We need more fans to be able to come and watch. We are thinking of making a new stadium here on the same plots, which would mean obviously knocking down Stamford Bridge and rebuilding. Plans have been put on hold for the time being. Hopefully in the next few years we'll have some news. Tottenham, West Ham and Arsenal, some of our London rivals. Bigger, newer stadiums, 60,000 seats, 0 European Cups. You have to come here in London to see the Champions League, guys. We got 2 of them now. We're getting greedy. This stand here, this is the Matthew Harding lower. This is the best atmosphere at the Bridge on a match day. So if you do come and watch Chelsea and you're lucky enough to get a ticket in the Matthew Harding end, you'll probably stand up cheering for the entire game, probably get quite drunk as well. Is one of the most successful club mu UK at large, not London, not only in London but in UK. Is one of the most successful club. Wangudde trophies nyingi, over 30 competitive honors, including 6 league titles, 8 European trophies, ebintu bingi. So club eno byeze ekoze ebyamagero, ekoze ebyakabi, era katikati tugendeyo tulabe ku kisaawe kino. Naye nga njagala okutegeeza nti tiimu eno erina erinnya lyayo beyita ba Blues, aka Blues Chelsea Football Club, aka the Blues. Thomas Tuchel was of course in the Chelsea dugout on the other side, and all the substitutes as well. In the pandemic era, when there was no fans here, empty stadiums, we actually used this stand for the subs from the away team, and also for the Chelsea subs over there, socially distanced of course. That is why you see the stairs have AstroTurf on, just down here. Players can wear their studs and not slip over. In retrospect, we should have actually left it off for the away team subs. They might have slipped over. Done us a favour. Doesn't really work out, does it? Baganda bange eno emu ku VIP areas, era nga olaba wano wabeerawo screens ba VIP eno asobola olabira kuno oba olaba wali direct wali abaana abato batuulawo. So wano gye tugenda mu press room. And at the back of the room on those tables we have a buffet of food for them throughout the afternoon. Very high standard of food at Chelsea, as you'd expect. 5-star, Michelin star food for the press. They do enjoy coming to Stamford Bridge. We look after them very well here at Chelsea. We used to look after them a lot better. We actually used to have a free bar of alcohol over there for them, if you can believe it. We don't have that anymore, and you can guess why. They would never go home. Down this side, that is a timeline from 1905. Remember I said an athletic stadium, you see the running track there. You can look at these brilliant pictures of how Chelsea have changed, how Stamford Bridge has changed. All of our historical moments are listed there. All the managers we've had, and we've had quite a few, as I'm sure you're aware. They're all written down on the timeline. You are very welcome, guys, to come and get a picture at the desk. People do often ask us, do the players sign here for Chelsea? The answer is not anymore. So they did used to. So up until 2007, when Chelsea moved to Cobham, have you heard of Cobham, the training ground? They do most of the stuff down there now, the shirts, the contracts, and most of the players live down there in Surrey as well. It's about 20 miles south of London. Back in the day, the likes of Franco Zola, Vialli, Di Matteo, Frankie Lampard, Didier Drogba, Ian Robben, Makelele, Desailly. We've had some brilliant players. They've all signed for Chelsea in this room, so a lot of history. This is the
press room. Thank you. This is the press room Please. of Chelsea. One of the interview coaches nga boogera ku mupiira nga bwe bibadde ebintu byonna bimulaba ku TV bebibeera kitegeera bebibeera kati nje tuli mu press room. Waliwo history Chelsea screen ezo ziraga history wa Chelsea gye baava ekisaawe gye bava nekino ekisaawe bagamba balina plan empya okubeera nga bakola ekisaawe ekipya. Tugende mu ntebe ya coach nga bwakikola tulabe ekigenda mu maaso. This going on YouTube? Yeah. You're a blogger? Yeah, from Africa. Nice. You got your own channel? Yeah. So these are some of the sponsors. Football is a big deal here in London. So football, Chelsea is the pride of London. Arsenal yaita home of football. So aberi nebeita bwomana je yaita. It is the pride of London. Chelsea is the pride of London. Arsenal is saying it's a home of football. So we don't know who is who. So we're going to see who is who right now. That's why Chelsea is the pride of London, isn't it? It is, mate, yeah. Well, I think so. Anyway. Arsenal is saying it's the home of football. Good man. What's your take on that? It is the home of football. Yeah. European champions. Do you think Arsenal is the home of football in London? Oh, definitely, yeah. We're the best team in London. Yeah. Boy, really, mate. Nkugambye njagala okujjukiza nti yatandika mu mwezi nga next mwezi nga 10 mu mwezi gwa March 1905 era nga yakamala mu nsiike emyaka 16 ng'etambuza ekintu okitegeera omugagga kati bamuyita Roman Abramovich. Now we're going to changing room. Yeah. Yeah, man. Okay. Oh, changing. All right. See what they had recently. Sushi, get on focus, mate. Get sushi. Yeah. Yeah. Does anyone want a souvenir fork to take home? Show your friends. Okay. Okay, we're going to head out to the tunnel if you're ready, guys. I'm going to need a Chelsea captain to walk us out. I think I know who's going to do it as well. Yeah. Kabisa zino tugenda mu tunnel. This side, guys, Chelsea side. The away team down here. Okay, so I'm sure you've seen it many times on match day on television. Chelsea line up this side, as Piliqueta at the front, leading us out today. Abazanyi abakyadde kati olamu abagenda mu kisaawe bano bayita saidi eno ebeera abaze abakyadde saidi eno ebeera Front row is for the doctors and the physios,
and we also have the assistant managers, of course. The back row here is for the substitutes, the players on the bench, and the padded chairs behind for the ones who aren't involved in the match day squad. They might be injured or suspended or just not selected. Feel free to sit down, guys. You can grab a picture if you like. Alright. Muganda wange gwe kyatulaba akyali ku tour eno. Njagala okutegeeza nti ekisaawe kino kye kimu ku bisaawe ebisangibwa mu bibuga ebyebbeeyi mu kibuga London, mu kibuga London oba mu UK muno. So ekisaawe kino kisangibwa nagambye nti kisangibwa mu kitundu kye bayita Fulham, era ng'ekitundu kye bayita Fulham muganda wange ky'abasajja abaakolamu ku kasente akaddala. Omuntu wagambanga nti mbeera Fulham muwe respect eyaddala, kubanga wabeerayo abasajja abaakolamu. Nagambye nti muganda wange Madonna alinayo ennyumba abeerayo, n'abantu abaakolamu abalala bali mu category, so babeerayo. Fulham esangibwa mu West London era nga ziri nga 5.8 kilometers away. Okitegeera mu kibuga otambulako katono okuva Fulham okuyingira ekibuga kabanga katono nnyo. So muganda wange ekisaawe kino ye area gye kisangibwa kitegeeza nti kiri mu bifo, ekimu ku kisaawe ekiri mu bifo ebisinga okubeera ebyebbeeyi ddala. Njagala kutegeeza nti abantu abawangalira mu Fulham eno engeri gye babeera abagagga, ensi eno bagitegeka nti abagagga be basinga okusasula emisolo. Kitegeeza ekisaawe kino kitudde mu kyalo, kitudde ku kitundu ekiri very expensive my dear. Chelsea emu ku bisaawe biri mu bibuga ebiri expensive. Kyova olaba nti empiira sometimes empiira gyabwe bagiseera kubanga maintenance y'ekintu ebeerera ddala ya waggulu. Njagala okutegeeza nti tickets bw'oba ogenda ku tour y'ekisaawe kino, tickets bazaawulamu. Osobola ogenda ku website ya Chelsea n'ogula ticket eya tour n'otwalinga ebintu. Buli kisaawe kirina omutendera, kirina system yakyo gye kitambulirako. Oba ng'ogenzeeyo osobola okubeera ng'obyetegereza, naye nga abantu babeera ne tickets balina kye bayita classic tour and museum. Adult nga abakulu babajjako pound 3, concession ne babajjako pound 23, then abato babajjako pound 22. Eyo category endala oyinza ogamba nti munange nze sijja sobola eyo eya classic, kagende ku platinum bagamba nti adult 75 pound was multiplying amneze Kampala muganda wange pound eyinza obeera ku 45 oba ku 5 oba 46 oba nyalusanvu oba 5 oba 15 multiplying amu ku 75 adult ne bakuba 75 pound 75, concession ne bagiteeka ku 65 ne child ne bagiteeka ku 65. Legend tour oyinza ogamba nti kampite ku legend tour kubako adult pound 8, concession ne bagiteeka ku pound 8 still, n'omwana omuto bakuteeka ku 8 eyaba legend. Ogenda lambula ebintu ebyenjawulo. So nze muganda wange nayise ku eno eya classic kubeera nga twetegereza ekifo kino oba ekisaawe kino mwanattu kya tabu kyaddala. Okitegeera kirungi, naye nga Chelsea, management ya Chelsea erina enteekateeka okubeera nga bagenda kubanga bakiteeka ku level, bali mu nteekateeka okubeera nga waliwo ekirala kye bagenda okuintroducinga, because bwogenda ku kisaawe ky'abaganda baffe abaase n'ogenda olaba nga kya mutindo gwa waggulu nnyo. Tottenham yesinga okubeera n'ekisaawe wano ekiri ku mutindo ogwa waggulu ogwa ddala. Technology ali ku Tottenham Hotspur wa tabu nnyo muganda wange, wa tabu. So sitting capacity oba ekisaawe kino ekya Chelsea kituuza abantu 48,334. So kyekimu ku bisaawe bituuza abantu abatono, because bwogenda ku Tottenham bali mu 6,10,12, bwogenda ku Arsenal still era we bali Old Trafford ye kabejja waabwe, jjajja waabwe yali 7,000+. So
ogenda olaba nti Chelsea ali mitwalo 4 so sitting capacity ntono balina kyongerako so balina enteekateeka anytime from now bagenda kubanga baintroducinga ekisaawe ekyakabi wano mu Bungereza so abamu ku ba rivals oba abamu ku Chelsea be batakwatagana nabo Arsenal kwali mu London wano era nga bagiyita London Derby ne muganda bafa ba Tottenham n'abalala so kwe bali kyoba omanya nti omupiira nagambye nti omupiira mu London wano gulinga ddiini oba mu Bungereza waliwo abantu ababilivingira mu mupiira kyova olaba omupiira gwabwe balina passion abantu bagukkiririzaamu ebyaddala omuntu ayinza obutagenda ku church naye n'agenda ku mupiira wano e Bungereza kati ye level bwetyo bweri okitegeera bwetyo bweri level y'omupiira wano mu Bungereza tugende mu maaso ne tuwa mwebale nnyo mwebale ddala amaduuka ebisaawe bino buli kisaawe kirina edduuka lyakyo so wano tuli mu dduuka lya Chelsea kati okalaba kano kagondi kano kadole kano kali ku pound 15 gimultiplying mu ze Uganda awo nga ku 5 oba 4 ojalaba akantu kano kyebakatunda kati olaba ne buno buli kalonda akwatagana ku bintu babeera nabyo kano ka pound 9 okitegeera emipiira baba nagyo kibeerawo buli kintu kibeerawo mikopo ngato jaze obutabo waliwo obutabo wano nabwo webuli laba ebikopo this is Chelsea ono ka pound meka ono pound 15 pound 15 multiplying amao muzewaka ejategeera kyebagamba so this is it. Thank you. Abawagizi ba Chelsea mwena tubagala nnyo naye mutereze performance sendungi oba muli frustrated gye mutugambe tebukyasobola ddiba babase nowetuli tuli bakabi nnyo katutegeera so mbatumideko nnyo mami wange nkutumiddeko mugala nga Tim Delik yandetse mu kifo kino okwagala nnyo faani wa Chelsea nnyo so anambi kyankuteete wano ekintu kibeera kitambula maddali sana mwebale nnyo mwebaddala tuwa yaffe bwetyo bwebadde tubadde wano ku Stamford Bridge ku maka amakulu aga Chelsea batugambye nti anytime from now bagenda kuba batugulira ekipya amaka gano balina amaka ge bazimba agakabi ag'ettabbu mushegere ekisaawe kyammwe kituuza abantu bameka saa zino tuli mitwalo 10,000 Tottenham eri mu 62 naffe tujja okitegeera yagambye dda balina abawagizi fe tulina bikopo tegedi Champions League eri wano asajja beera ndani bano bejaaka balina ki bo balina ebisaawe binene naye fe tulina ebikopo eno Pride ya London eri home of football sebo bwe bagamba Arsenal is the home of football baagala nnyo kubeera naye nabo bakimanyi balina bawagizi ne tebalina ki bikopo byagaana Champions League ali wano oh my god Super Cup ali wano Champions League ali wano okay naye bagamba be balina ekisaawe ekyakabi ate naye fe tulina omupiira era tuwangula ebikopo kyekigenda mu maaso Chelsea ekola bubi ennaku zino okuva Christmas twafunamu injala awo ne covid yakosamu abazanyi Ben Chilwell mwekwaza covid
covid ngaffe tukuba eddiba ati mukuba naye mwe temulina injuries zetulina muzannyo waffe alimu amakulu abadde mulwadde kante yajja n'alwalamu awo kiruwero ali ku ttaka ogwajja Liverpool twadde tulina tujje tugitwala mba neyagaanya okufuna red card kati obiraba oba mwekwasa nedda ffe tuli bamaanyi oli atakimanyi ntiki teriyo tiimu eyagala samba Chelsea saawe obaseno bennyini bagambe tugende tusambe olabe kye banaabuddamu ekisaawe kyammwe n'ekya Tottenham kiriwo ekisinga asaawe eno Tottenham ekisaawe balina mukkiriza ate akawoowo tebalina kapiira kaffe balina ki ate asinga okukuba akawoowo wano mulanda tebakyakyogeraku ekyo yeffe twasalawo twakiddiza mani yasigaza ki mani yasigaza linnya na Ronaldo what linnya tolaba gyeri bale abatuuza emitwalo 7 ebisaawe balina ebinene naye wekudda ku kapiira akatuufu ffe tukayina tweyanze nnyo tweyanzeege naye ezalawo lingi aba Chelsea akasaka kammwe kayala naye muzalawa kayala naye kakano kalaya Champions League aliwa Super Cup eliwa ate n'oguno ngenda funa bamaniyo bakubulira ekitoovu eriye Old Lion bayinza tuba byafaayo Old Lion ya UK erina buli kantu buli kakopo ekalina ekyo tekijja kukola balina byafaayo tebalina bikopo saawe ffe tulina ebikopo oli ku champion wa Europe gweyogerako saazino manyi teri mu Europe ono champion wa Europe negwogugolinga saawa zino ani alina ekikopo kya Europe yeffe ani alina Super Cup yeffe so mani terina kyegamba tebasobola kwogera saawa zino abamaniyo kanzije ku Old Trafford omusajja wuno wa Chelsea agamba nti mu bulamu omupiira saa zino baguleke kati saa zino guli waffe omupiira guli ku Chelsea wano wetuli omupiira weguli saawa zino omupiira bagulina wano maniyo balina ki balina akapiira naye nga omupiira Arsenal eri ku ki Arsenal eyiiya etandise osamba bulungi Arsenal yeyiiya etandise osamba bulungi egenda esembera kati Arsenal weba yeyiiya Crystal Palace yange eri ku ki Crystal Palace bambi eyo tiimu ebeera n'abawagizi bagiraba naye eyo nedda byakapiira tebirimu kuyambagala mukapiira tetuyambako oh my god baliwo abeeyiiya mu ddiba wano kati mukyakeeyiiya wano kati wano Crystal Palace East London yeyiiya West Ham emanyi yeyiiya eyo eyinamu akapiira yo Arsenal eri ku ki Arsenal abadde bafunyefunyeyo buwiini awo katulabe January bwatandika katulinde batusamba Fulham bali ku kyawo tebalina kye batugamba tebalina Aston Villa tebalina Liverpool eyinamu kati be basajja betusamba nogana twasambye kati wetuba twogera ku basajja tuleete ttiimu mpayo ttiimu nnya gamenti kati Man City kweri Liverpool kweri Chelsea ejula kwali eyo tiimu kati tiimu endala eringa ereetaleetamu obuzibu awo yabadde West Ham naye genda ekakkana kati awaddawo kati Arsenal ali mu zino liigi obala Tottenham Everton Arsenal abo bamaani bali awo batyo kati ezo middle table teams ezo eno sizoni ekikula ezo balwanira bifo bya middle table teams toleeta ante bebo Everton Arsenal Leicester Tottenham obogerera wamu tiimu ezizannya omupiira ezo zizannya obuteeka mu baketi emu n'obukasuka wali tiimu kijye mutya Chelsea tiimu kijye musinga okutya wano gye mugamba nti eyo tuli ku level tukuba eddiba lyerimu tuve mu byebisaawo baki twagala ddiba bandi be mutya Liverpool erinamu ne Man City bokka abalina omupiira yo ate Arsenal egezaako wezze nesamba obulungi esamba mandiyo nedda temumutya ebyafaayo balina naye omupiira no temukyamutya ate manyi ekyatiisa tiimu kyewano ate bino kesi si kubeera wala naye yandisambye mani ne tutegeera leka kutyobola kitiibwa kya Arsenal ebyafaayo balina kesi si eri wala naye twandisambyemu maniyo nolaba ani awangula ndikubulira guno omupiira si gwa buyiiya maniyo yagwa gyeri erina ebyafaayo erina naye eddiba saawa zino tebalina kyebogera alright tweyanze nnyo tweyanze abamaniyo kanzije omusajja agambye nti eddiba temulina so muganda wange tweyanze nnyo tweyanzege tumira ku bantu tumira abasajja wange ab'ejjinja bonna awo lubas jinja republic eri awo jinja republic jinja yaffe
yawo ati buli Munnayuganda ng'ali jjinja abawa jjinja Bannayuganda batali jjinja bali mu Uganda naye nga mbatumira bonna maama wange jjinja bakiimu baganda bange bonna gy'oli okyapa nkuyira ssente noonya ssente ensi ogisanze otya nsi nnungi simbi nnyo terina tabu erimu akasente bwokayiiya bwokola mweziri ozifuna baani abasama abatuufu saa zino kati ebyokweraga obagomba bino byokweraga ba South Africa boogera Abamerika boogera naye ebyaddala naye otuddanga olinamu ku ssente ez'okufulumya ebungereza kyekituufu kiri bungereza wano tetwogera nnyo ssente pound tosobola kukwata 37 tozigeraageranya ku 5 ku 7 tekisoboka lwakuba temwesudiya si byakwesudiya dola ya 37 paundi ya 15 oluusi eyambuka temusobola kwenkana tosobola tweyanza nnyo gwe kiwe kiri abasajja b'e UK bano ebigambo balina bitono naye bakambwe nnyo mu kasente bazibu nnyo kazitowa bakuba pawundi n'okakasha so bwe tutyo tubadde wano ku Stamford Bridge katugenda Arsenal tubeere nga tukikwasaganya webale nnyo Buganda team webale nnyo tukwatagane next time peace out